vai fatalo fatu Samoa ile nei tula o la fiafi alo mai inisi ne fa poponga mo la Samoa taulogologo ile amatanga o le nei vai aso e tomu atu ya tatou tala o le taiao na leila le sa fatau tai ai sa sauninga fa pitoa ilalo o le watatele ile taulanga o pia a wali fa manatuina o soifua o fita tau na mali liu i tau o le langi o se atelenga le nei o le report ile taiao nei a stonga fualo sumalimo aparila sa famanatuina ai i Samoa, New Zealand, Australia, Britania. I se atunu o la langi e awhia ai ma i se atunu o le Pasifika. Le soifua manu o nai fita na madiliu sa fo ina atolo lato soifua. E tawa i mo sa saolotonga se file mu ma se o la fia o tangata umo la langi. O ia tawa na amata mai i reurua i tawa tele e la langi i tasiva tasi ma o se aso whailunga ina. E mana tuai se sauta wo o nei toa o le langi wa fuai o na ai Samoa i manuia. O le taia o le aso i le tātono o le tula e ono i le waweao na whaiai le sauninga whapitoa i lumatono o le watetele i le taulanga o apia. Mana awa iai le afionga i le ao le malo mana na masiofu. O le pale mia ma le kapineta lato te moli mauina le nei aso whamanatu. Ma moli ai te ufunga la au o le whailonga. O le manatua peho i lato nei sa tawa saina le ngasu o le taitai au. Lea ua ai i manu ma file mua le langi atoa whaape ai ma Samoa. Saunoa le fionga o te sui pan mia o ia foi o le presidente o le asosi fita wali taia mai i le ami i atua la te vanga Joseph Bonifasio i ana toi upu e manatua ai i la tau nei whaapea. O loo tō lofa e manatua i pea i la tau no foina o la tau wola ni ia whaatu mawai ni puipuia o le soifua file mu ma le sautonga tangata umo lalulangi e awhi ai ma Samoa. Sa ia whaopopo foi. E le o se pula la ngoto i lo la tau soifua. Wa le peo i tātou nei, wa tātou wola ma tau soifua mātutua. Mana ia whaapea ai i sana saunuanga muli. A wai tu mau e whaavavau lo la tau soifua talavou. I o tātou ma natunatunga i loto manganga. E lea afia i le mou mali atu o lea tausanga, ma lea tausanga se ia o lava i le ngataanga. O loo tu mau pea le whaai unga le malo e pei ona iain tausanga o mawai, e le ai se aso malolo i le nei tausanga, e pei ona whaai loa e tuala, e le itala noa ina e le kapineta lea mata upu, ai atonu se taimi, ona fide tupetoa le o laula wafon o le kapineta, lea mata upu a wasi whaai unga tala whea ngai. O Samoa e le isa i le file muso na salotonga, a sasa i le lava i le toto masaa mata wana mua, lea ua ola fia ia ngā tupulanga i nei vai tau. Taptailo ki tiona, molau Samoa taulogologo. O lea so lea sa whaatau tai ai, se wheloa inga maasani ale pale mene, a olumana i ailo na tawa wha inga i le aso atai au. O le wha moe o lea wheloa inga, o le atala noa ina lea inisio mata upu o le aso alo pule ina, i luma o le pale mene, masa au wai yesu i uma o le maotafono a Samoa, a wā lea wha moe tā ua. O le a mai moa i ailo tātou watu nuu i le atoanga o lea wheloa inga, i le tātou porkalame whapitoa i le mai ai o lau Samoa taulogologo. Ua whamalosia mai i le matanga luenga o le soifua malolo ina, leuna i ai o le whaatino ina o le whaia o tui pui, e pei o nei ai le whaatawa ina o le neiva i aso, i le ao ngā o tui pui mo whaamai ese, mo le saunga le mu ai mai se lava i le COVID-19 maleiva. Ua whamautu mai i le matanga luenga o le soifua malolo ina le neiva i aso o Savalia, le whaatawa ina ai o le whaatino ina o tui pui mo so o se whaamai, a wale o la saunga le mu mo le malu pui o le mamalu o sio tātou watu nuu, ui ina wheanga iai ma le COVID-19 maleiva. O nei tui e au fia ai tuinga o le whanau e i le vai tausanga o le 5 tausanga le mātutua. Whaasolo mai ai i e mātutua e tatau o na whaatino ina tui mo so o se whaamai. O loo ngā lue whaatasi le matanga luenga o le soifua malolo ina, ma nisi atunu o lalolangi, e whaalawi loa le tā ua o le whaatino ina o tui pui. Ma whaamauti noa le mune ta ia e tangata lau tele o ia vaenga e pei o na ave ia i le whamamafa. O le maasino aparila i tausangata i tasi, e whamanatuina ai lava lea whaamoe tā ua i lalolangi atoa, e mawai ni ava no e ngalulue whaatasi i tangata lau tele, mo le ola malolo ina ma le saunga le mu mai whaamai ese. E pei o na tātou ia i pea ia inga o le whaamai o le COVID-19 maleiva, ma ua whai ma awala e tau whaalawelawea ai le au nanga lau tele le matanga ruenga soifua malolo ina,
ma afia ni se au nanga tawa e pe ona fia faatinoina. Ole autu ole ne tausanga o faaulu talaina, ola umi mo tangata uma, e faamoe lea ile ola ngalulu e faatasi o tangata uma, e faatino tui pui mo le ola umi mansanga le mu. Ole vai aso o tui pui o le lalangi, o le olangolango ina e whalapatupatonga o soifua malolo ina a lalangi, ma le tele o paanga e awhia i Samoa. Na whautua ina e matanga luenga o le soifua malolo ina mātua, ma le malu lau tele o le atunu umo whanau e ile vai tausanga o le 5 tausanga le mātatua. Ina ia whaia tui pui a wale malu pui a mai whaamai ese, a mai se lava ile COVID se furumana iwa. Taptailo ki tiona, mo lau Samoa taulongolongo. O lo tu mau pea i le fitu wafe se lau sfulmane wha i latou, ua whaamau lia le awhia i le COVID se furumana iwa. A o tāli ai se isi ripoti alo ia man matanga ruenga o le soifua malolo ina, i le tūlanga ua iai le whaamai i le atunuu, mai lava i le whai unga o le vai aso se ia o mai i le aso. O se atelenga le nei, mai a erikana deli ifan. A o tāli ai se isi ripoti alo ia man le matanga ruenga o le soifua malolo ina, i le tūlanga ua iai le whaamai o lo a awhiai lo tātua tunu o le COVID-19, o lo tūmau pia i le fitu wafe se lau se fuluwha i lantou, o whaamaunia le awhia i le siama e peona tuina mai, i se ripoti la tamai mai le matanga luenga, i le whai ungo le vaiaso na se ima vai atu. E tu so le ripoti alo ia e to tolu se lau valo se fulu tolu wa awhia i le whaamai, e se fulu valo i lantou o lo whaanofo e sea i le whale mai, ma le to tolu o lo i le potu tinga aina po le ICU, a le ripoti le ana tu whatasia le itu la e lua i le aulio la se fulu iwo aperila, e taunu mai le itu la e lua i le aulio le aso lua se fulu aperila o le tausanga nei lava. Ua ripoti e fo i le matanga luenga o soifua malolo ina e toa valu i la tau fou, ua whaamauina le a awhia i le whaamai mai le wafu whaavao malo, ma ua whaamaunia le pesia di sia mai totonu o le lua se fulu whai tu la. Ma usi iti ai le numero i la tau na malanga mai fafo i totonu o Samoa, wa awhia i le whaamai i le fitu se fulu manatasi. O lo whaamanatu mai pēr matanga luenga o le soifua malolo ina i le mamalu lau telo le atunuu, ina ia tausisi a pēr puipuinga uma mai le matanga luenga, e ala le i le whaia o talifofonga o le tausisi o le vā maleisi tangata, ma ia tautua nā le nofo le lei a inga ma ia wha nofo e sea, i se vaenga ua wha apitoa mota malawa, pe a masalomia ua afia ia au ngore siyama. Fautua ina i fo i le matanga luenga le mamalu o le atunuu, ina ia whaanta ua mauna ia le whaia o tuipui o le COVID-19, a wālawa le te te atu i le whaamai ma le saonga le mu, e maiso le malu puipui o whanau, whaapea le mamalu o lo tāntou atunuu, e kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. O se vainga le nei i lau talo le tau, mo le pō nei, ma le aso atai au. Talo whalawa Samoa se vainga le nei lau talo le tau, mo le amtanga le nei vai asu. Mai la tatelite o se vaenga o au, ma se vaenga peo mamao le ea lo ofiti ai pe le atunuu. Hata whaafanua le tau o sua savilo tu e lau, o loa awhia i pe Samoa whata se iau matimu. E pe tai se vaenga peo mamao le ea o lo ta oto pe sauti. Talo tau mo lo whanua le puana nei to ulu wawasola i timu, mai anu feo lolo le mamafa. Whapena i William whaititele ma tele atu maunga. Mo le solua la to ulu wawasola i timu, mai anu feo lolo le mamafa. Mo nga sami umal po nei o sa vilo to e lau sfuli mga 5 kilomita le itu la. E po i ti munga o ngalu tasi te suman 5 mita. Ai mala sa tayao sa vilo to e lau nga lai to e lau sfuli mga 5 kilomita le itu la o nga sami matu. Ai lua sful nga tolu sful kilomita le itu la nga tai fali sauti. O ngalu tasi te suman 5 mita. Tala tayo la sotu umal tayo 8 minute te el tolu lua veao. Pele el mai sul tasi minute te ele iwa. So tu i luas tolu minute te tolu le oli on toi pele ele le tai tu sfulu alo minute i le sfulu po. Ola so el la tai alto i luas sfulu no minute le fitu fa mamu toi fo sfulu fa minute te ele no le fiafi. So report ile na tau sa male ne fiafi Manuel Poto fa so i fua. Ole a fa sina tatou malolonga pupu ona toi taliu mai le ona ngana fa Britania. Your TV2 news will be right back after this short commercial break.
Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo an solua vai aso taitasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le valu le afiafa. Fautuanga mai le matanga luenga o le soifua maloloina. E ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matausi lelo soifua maloloina. Ia so ta itanga tolo a inga mafaaso ayo le ngona. A fai wa yeini sa le nofa vava la lata. E fa nga telefoni pole interneti e fe so ta iai. Tausi lelo tino ia lava lau malolo. Tau mafai mea ai soifua maloloina. Fa nga yo lo tino. Ma ia whaititira tau mawhaava malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sao e winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awal so ona matamata i tala whaasala lau. E a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Awal whaonga ina leo le tapaa o le ava malosi manisi o la au whasaina e pūle ai o le ngona e fōlinga i ona sosoani se taimi pōpō ai wha te tele ina ai ona e wha anua noa man le fia i mo se taimi umi e ese le tali atu le whanau la haiti pe a oina popole ia e le ngona ina le popole a lau tama ma ia a pongi mai ma mata i tūle le ia wha awaunga i o inga te tau na whai e pe o le whai o mea onga e taimi e ta aluma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Another edition of your TV2 News for the beginning of this week. Leading our bulletin, a special ceremony to commemorate the lives of soldiers who lost their life in battlefield during the World War, or Anzac Day, was held at the Apia Clock Tower earlier this morning. Here's more on this report. Earlier this morning, a special ceremony for Anzac Day was held at the Apia Clock Tower and was attended by the senior government officials, including the head of state, His Highness Tuimali Ifano Valeto Soarovi II, Prime Minister Fiamena Mimta Afa, the Australian High Commissioner Emily Lack, New Zealand High Commissioner Dr. Trevner, and the President of Returned Services Association and Deputy Prime Minister Tuala Tevanga Bonifacio. The Prime Minister gave the keynote address to the commemoration, talking about the historical significance of the day and the involvement of Australian and New Zealand soldiers. Lest we forget, this very morning on the shores of Gallipoli in Turkey, 107 years ago, the soldiers of the British Allies, including Australia and New Zealand, marked their arrival to World War I with the landing in Gallipoli. At Gallipoli, Australians and New Zealanders served with soldiers from other nations, including England, France, and India. The Australians and New Zealanders at Gallipoli came from all sorts of backgrounds, but they each shared the terrible experience of war. History pointed out that for more than 100 years, the men and women in the New Zealand and Australian Navy, Army and Air Force have honoured the memory
of the original Anzacs. While Samoa is a country was not directly involved in this campaign, several Samoa citizens along with their Pacific brothers and sisters were able to serve under the New Zealand Maori during the Gallipoli campaign and over the years. More sons and daughters of Samoa and American Samoa continued to serve with dignity and honor their respective calling to protect our world and its people and to ensure that our nation is sustained and secured. She added that today, along with Australian and New Zealand across the world, they remember the bravery of those who defended the region. They all gather to remember those who have served to defend our world, the Pacific region and Samoa through active service and peacekeeping missions. We remember and honor all people who have served and those who continue to serve in the Australia and New Zealand Armed Forces, including the sons and daughters of Samoa. We also honor veterans who are with us this morning, and we remember with much appreciation those who have passed on. We know that their sacrifices, their commitment and dedication will live on in the spirit of Anzac Day. This is also an important time to reflect and remember the many Samoans who died defending our land or innocently killed during our struggle for independence. They too possessed the quality of bravery, fortitude, and the resilience of our Samoan leaders. I conclude by also declaring that today we stand in solidarity against the crimes and harms of war, against the discrimination and victimization of our generations, especially the most vulnerable, including the elderly, children, and people with disabilities. The Australian High Commissioner Emily Luck also said that Australians, New Zealanders and Pacific Islanders are quite rightly proud of the Anzac tradition, proud of the service provided by our first Anzacs and the manner in which they conducted themselves. Their courage, initiative, loyalty and selflessness has come to symbolise the best of our nations. Following World War I, many returned veterans would gather at memorials in the quiet before dawn, in the quiet before the main Anzac Day parades, to reflect among the comrades with whom they shared a special bond and to remember the mates they'd left behind. And whilst Anzac Day commemorations began in 1916, it has come to symbolise all men and women who serve in the armed forces, all those who fight and make sacrifices for their country and for the freedom from tyranny. the commemoration had to comply with COVID-19 restrictions with attendance strictly by invitation only. Anzac Day commemorates the sacrifice of Australia, New Zealand, Samoa, and other military personnel who have died during war. It originally commemorated the Australian and New Zealand forces that landed on the Gallipoli Peninsula in Turkey on 25 of April 1915 during World War I. Taulogologo for your TV2 News. The Parliament's pre-sittings has been conducted today, as usual, while the Parliament sittings commence tomorrow morning. The purpose of this pre-sitting was to discuss what the Parliament will be debating tomorrow. Parliament members were all present today, and you will be watching the full story of this pre-sitting during our special program after your TV2 News. The Ministry of Health has strongly encouraged the implementation of immunization at this week's emphasis of the importance of immunization for any virus diseases, especially for COVID-19. Here's more on this report. This week is the Immunization Week confirmed by the Ministry of Health, and it aims to highlight the collective action needed and to promote the use of vaccines to protect people of all ages against diseases. The Ministry of Health works with the country across the globe to raise awareness of the value of vaccines and immunization and ensures that governments obtain the necessary kindness and the technical support to implement high-quality immunization programs. The ultimate goal of World Immunization Week is for more people and their communities to be protected from vaccine-preventable diseases.
Each April, World Immunization Week brings together people from around the world to highlight the importance of vaccines and how they protect people of all ages against many diseases, giving us the opportunity to pursue a life well lived. This year's campaign comes at an especially critical time as the COVID-19 pandemic has disturbed essential health services, including routine immunization, setting back progress more than a decade. Unfortunately, millions of people are still missing out on the life-saving benefits of vaccines, making it urgent to catch up and to reach those who have been missed. This year's theme, Long Life for All, aims to unify people around the area that vaccine make it possible for us to follow our dreams, protect our loved ones, and live a long, healthy life. World Immunization Week is supported by the World Health Organization and a wide range of partners, including Samoa. The Ministry of Health encouraged parents and public for children 5 years to vaccinate to prevent from different diseases, especially for COVID-19. Subtitle Kitiona for your TV2 News. In other news, the total number of community cases is still remain at 7,114. For another official situational report from the Ministry of Health for the latest update of COVID-19 in our community from the weekend up till now. Here's more from Elkana Delifang. The total number of community cases is still remain at 7,114, as it was stated in a circulated situational report from the Ministry of Health on Friday last week. The official report also stated COVID-19 cases at ports of entry total 71, including 8 new positive port cases confirmed since last week. There were 383 new community cases, 18 cases in managed isolation, and 3 critical cases in ICU at the Moto'otua Hospital recorded in the last 24 hours from 2 p.m. the 19th of April to 2 p.m. the 20th of April. Members of the public are reminded by the ministry to remain vigilant and continue to follow the public health advice to wear face masks, keep the 2-meter social distancing in public places, stay home and isolate if feeling unwell, and practice safe personal hygiene at all times. Vaccinations remains our best defense against COVID-19, and getting boosted is an important way people can protect and keep our families and loved ones safe. Elkana Lelifano for TV2 News. And this is your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's your weather bulletin for the beginning of this week. Satellite lobe indicates a cloud band from a trough of low pressure still affecting the islands. From our weather map, a moist northerly wind flow continues to prevail over Samoa with associated clouds and showers affecting the group at times. Meanwhile, a trough of low pressure remains to the south. Forecast for tonight, isolated showers with moderate force possible and few thunderstorms mainly over highlands. And for Tuesday, isolated showers with moderate force possible. Forecast for the marine for tonight, northerly winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility in showers, waves of 1.5 to 2 meters. And for tomorrow, north to northwest winds of 15 to 25 km per hour for northern side and 20 to 30 for southern seas, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, the tide expected to be high at 8 minutes past 3 early morning, low tide at 11 minutes past 9, high tide again at 23 minutes past 3 in the afternoon, and low tide again at 18 more minutes to 10 at night. Sun will rise tomorrow at 26 minutes to 7 in the morning and will set at 14 minutes past 6 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. The special acknowledgements to Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night.